Conrad chose you as his successor, Lise, and I will not gainsay his decision. I have but one question to ask. Liberty or death? Those were Curtis's words and his creed. Will you swear by your father's creed before your comrades and the gods? Liberty or death. That's all you can hope for in war. Father understood that. And you want to know if I do too. I swear to you, here and now, I will fight until the end. Be it liberty or be it death. But the freedom we win must be for every Ala-Mhigan, even ones like Fordola, though they may hate us, and the Ananta, though they may fear us. We'll fight, and we'll talk, and we'll find a way to make it work for all of us. Compared to all that, retaking our home will seem like the easy part. A good oath. And there is naught else to say. You are indeed your father's daughter.改めて歓迎しますぞ。我らアラミゴ解放軍の拠点にようこそおいでくださった。まずは自己紹介をさせてくだされ。わしはこの拠点に集まる者たちのまとめ役をしておるコンラッド・ケンプじゃ。コンラッド殿、よろしくお願いします。Allow me to welcome you once more to Rauga's Reach, our humble headquarters. My name is Conrad Kemp, and I have the dubious honor of overseeing operations here. It is a pleasure to me. Soyez les bienvenus en ces lieux. C'est ici que l'armée de libération migoise organise son combat contre l'envahisseur Garlemaldais. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Conrad Kemp, et je suis à la tête des braves hommes et femmes qui vivent ici. C'est un plaisir. Ich heiße euch abermals in Ralgas Wacht willkommen. Die Befreiungsarmee ist erfreut, euch als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich bin Conrad Kemp, der Anführer der Befreiungskämpfer, die sich diesen Ort als Stützpunkt ausgesucht haben. Und mit wem genau habe ich die Ehre? Ich danke euch für... お初にお目にかかります。アラミゴの猛牛ラウバーン閣下とお会いできて光栄の限りであります。よしてくれ。ここは闘技場ではなく戦場なのだ。アラミゴ解放のために働く同志として接してもらいたい。失礼しました。我らアラミゴ解放軍の指揮官コンラッド隊長からの書簡を預かってまいりました。どうかお受け取りください。At your service, sir. And may I say what an absolute honor it is to stand before the Bull of Ala-Mhigo. These are not the blood sands, girl. You and I are but soldiers on a battlefield fighting for the same cause. As you say, General. On behalf of Commander Kemp of the Ala-Mhigan Resistance, I present to you our formal response. Je suis honoré de faire votre connaissance, Général Aldin. La bravoure du célèbre taureau d'Ala-Mhigo est une source d'inspiration et de courage pour tous les miens. Épargnez-moi ces flatteries. Mes exploits passés dans l'arène ne valent rien sur un champ de bataille. Voyez plutôt en moi un camarade prêt à se battre pour libérer notre patrie.
pardonnez-moi. Je sais que votre temps est précieux, aussi je m'en tiendrai au fait. Je vous apporte une lettre de notre chef Conrad. Vous y trouverez notre réponse à la proposition de l'Alliance Eorzéenne. Ich grüße euch, Phönix-General Rauban. Es ist mir eine große Ehre, vor den legendären Bullen von Ala-Mhigo treten zu dürfen. Ha! Bulle von Ala-Mhigo. Diesen Namen benutze ich schon lange nicht mehr. Meine besten Zeiten als Gladiator liegen hinter mir. Selbstverständlich. Verzeiht mir, Phönix-General. Unser Anführer, Kommandant Konrad, schickt euch einen Brief mit seiner Antwort. Nago! 私は諦めませんよ。ここで引いて生き残ったとして死んでいった仲間たちになんて説明すればいいんですか。その叫び、我が輩にも同意。 Then what was it all for? Nago? What will you say to the families of the fallen? To the mothers and the widows and the orphans? Will you tell them it was all for nothing? Listen to me. Es-tu en train de dire que nous devons baisser les bras? Menago? Eh bien moi, je n'en ai pas l'intention. Ce serait trahir tous nos camarades qui sont morts en combattant pour libérer Ala-Mhigo. Menago. So ein Unsinn! Nago! Wir können doch jetzt nicht zweifeln. Wir kämpfen für die Freiheit der Megiten, aller Megiten und für die Freiheit unserer Nachbarn und für unsere gefallenen Kameraden. Ich stimme. よし、敵は誘いに乗ったようじゃな。同盟軍の本隊が奴らを引きつけている間に一気に橋に取り付くぞい。メナーゴ、お主にアラミゴ解放軍の軍旗を託す。隙を見てグリフィンで塔を目指し旗を掛け替えるのじゃ。了解です。どんなことがあっても必ず。行くぞ。天に戦星は輝いた。攻撃開始じゃ。 Looks like the bastards went for the bait. The bridge is ours for the taking. Now remember, Menago, I want you to make for the tower as soon as you see an opening and get that flag flying. We'll see to the fighting. I won't let you down, sir. Come then. Rolga's star shall burn bright this day. L'ennemi a mordu à l'hameçon. Profitons que l'Alliance Eorzéenne l'ait attiré hors de sa base pour nous y infiltrer. Menago, je te confie notre étendard. À toi de saisir le moment opportun pour atteindre la plus haute tour et le mettre à la place de celui de Garlemald. Compte sur moi. En route! Que la comète du destructeur nous mène vers la victoire! Sie sind auf unser Spiel eingestiegen. Während die Armee der Allianz sie ablenkt, greifen wir die Brücke an. Nago, du nimmst die Fahne der Befreiungsarmee. Warte den richtigen Moment ab. Dann fliegst du auf den Turm und hisst unsere Flagge. Jawohl, um jeden Preis. Dann los. Ralga ist mit uns. Auf in den Kampf! 話ってのは新しい冒険のことさ。俺たちは暁の一員ではあるけれど、その前に一人の冒険者だろ。
悲願だったアラミゴの奪還にも成功し、帝国との戦いにも一つの区切りがついたんだ。そろそろ冒険に勤しむのも悪くないと思わないかい？そこでとっておきの情報を仕入れてきたんだ。アルフィノを交えて3人で挑戦してみようぜ。 I'll get to the point. Might you be interested in a spot of adventure? After all, we were adventurers before we were scions, were we not? After routing the Imperials and liberating Alamigo, I reckon we've earned a bit of respite, don't you? And what better way to spend it than by returning to our roots? So, what say you? Shall we call on Alphino and go adventuring? Alors voilà, j'aurai besoin de votre aide pour une chasse au trésor. Même si nous œuvrons au sein des héritiers de la 7e aube, vous et moi, nous sommes des aventuriers avant tout. Maintenant que l'Empire a été vaincu et que la libération d'Alamigo est devenue réalité, je pense qu'il n'y a aucun mal à chercher de nouveaux défis. Il se trouve que j'ai justement déniché une information qui vaut de l'or. Alphino ne refusera pas. Avec vous, nous serons donc 3. Also, es geht um ein neues Abenteuer. Du und ich, wir gehören zum Bund, keine Frage. Aber im Grunde unseres Herzens sind wir Abenteurer und werden es immer bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Alamigo ist befreit und die Galea werden einige Zeit brauchen, um sich von der Niederlage zu erholen. Was also spricht dagegen, mal wieder den Rucksack zu schultern? Ich hätte da auch schon etwas im Sinn. Wird ganz sicher aufregend. Alphino will ich auch noch fragen. Was meinst du? Nanja? Warawa no uwasa banashi ka? ナナモ様？いえ、そのようなことでは。苦しゅうない。冗談じゃ、冗談。それよりもラウバーンよ。ほれ、言うべきことがあろう？昨日付で我が輩は不滅隊局長とサカツ州の任を解かれることになった。父上の職務は私が代行として引き継ぐ。背負った受験がさらに重みを増した気がするがね。ありていに言えば我が輩は職なしということだ。アラミゴに雇われ兵の職でもあれば紹介願いたいのだが。幾分年がいっておりますが、世に名高い戦将の検討士ともなれば受け入れ先も見つかりましょう。あのアラミゴの猛牛が無職とは、これは傑作じゃ。ナナモ様は本当にお人が悪くなられた。ピピンもピピンだ。笑い事ではないのだぞ。ラウバーン、帰ってくるのね。ああ、どうやらウルダ派に帰る家はなさそうなのでな。よかったら我が輩も国づくりに参加させてくれぬか。おかえりなさい、
ラウバン。Are you in the habit of gossiping about the affairs of royalty, Master Leveilleur? Certainly not, Your Grace. I was merely informing my companions. Be at ease, Alphino. 'Twas only a jest. But I must yield the floor to Raubon. He has an important announcement to make. As of yesternight, I have been relieved of my post in the Immortal Flames and the Syndicate both. I shall be assuming my father's duties. And may I say that Tizona has never felt heavier upon my back. Twould seem I am in need of employment. Mayhap one of my old acquaintances can introduce me to a mercenary company or some such. You may be getting on in years, father, but you'd struggle to find a band of sellswords who wouldn't snap your hand off. Your remaining hand. Yes, the Bull of Alamigo need not be put out to pasture just yet. Your Grace has developed a wicked edge to her humor, and you, Pippin, would do well not to laugh when the future may hold the same for you. So, does this mean you're staying? Aye. That seems to be the way of it. I would be glad to aid you in rebuilding our nation, if you'll have me. If, he says. Welcome home, Raubon. On parle de nous dans notre dos, semble-t-il. Dame Nanamo? Non. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est rien, Alphino. Nous ne faisions que te taquiner. Roban, tu devrais annoncer la nouvelle à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été libéré de mes fonctions de général des Immortels et de membre du cartel des Scorpions. C'est à moi que revient l'honneur de reprendre les responsabilités de mon père. L'épée qu'il m'a généreusement transmise me paraît un bien lourd fardeau. Par conséquent, je suis désormais sans travail. Si Alamigo a besoin d'une fine lame, je suis prêt à offrir mes services. Malgré votre âge, je suis sûr qu'un gladiateur ayant autant brillé que vous dans l'arène n'aura aucun mal à trouver de quoi faire. Le taureau d'Alamigo sans emploi. On n'entend pas ça tous les jours. Je trouve que vous avez vraiment mauvais caractère dernièrement, Dame Nanamo.
Quant à toi, Pipin, tu n'es pas en position de rire, crois-moi. Vous êtes donc de retour dans votre patrie, Roban. Oui, il semblerait que je n'ai plus ma place à Ul'dah. Si on a besoin de moi, je me ferai un plaisir d'aider à rebâtir Ala-Mhigo. Mais ce sera avec plaisir, bien sûr. Ihr redet doch wohl nicht schlecht über mich? Sultana Nanamo, ich wollte nur erzählen, also... Schon gut. Es war nur ein Scherz. Rauban hat euch etwas mitzuteilen. Bitte sehr. Also, Sultana Nanamo hat mich von meinen Pflichten als Phönix-General und Mitglied des Scorpio-Kreises entbunden. Ich übernehme die Ämter meines Vaters. Er ist nur schwer zu ersetzen, aber ich werde mich bemühen, die Last der Verantwortung zu schultern. Und ich muss mir neue Herausforderungen suchen. Vielleicht kann ich mich ja in Ala-Mhigo als Söldner verdingen. Auch wenn du schon etwas in die Jahre gekommen bist, eilt dir immer noch dein Ruf als unbesiegbarer Gladiator voraus. Du wirst schon jemanden finden, der dich anheuert. Der berüchtigte Bulle von Ala-Mhigo auf der Suche nach Arbeit. Köstlich. Sultana Nanamo, so kenne ich euch ja gar nicht. Und Pipin, mein Sohn, von dir hätte ich auch mehr Respekt erwartet. Rauban, willst du denn in Ala-Mhigo leben? Ja, offensichtlich kommt man in Ul'dah jetzt auch ohne mich aus. Wenn ich darf, würde ich gerne dabei helfen, in Ala-Mhigo einen neuen Staat zu errichten. Dann heiße ich dich in deiner Heimat willkommen. Be
At last, I found you. Please, there's no cause for alarm. Though, I confess, this is not where I had intended to meet. But the place of our meeting is of no consequence, like the war you wage. Win or lose, the path you walk leads only to oblivion. The better path leads you here, to me. I have need of your strength. I'm afraid such questions will have to wait. We have precious little time, and your work is not yet done. Go to the Crystal Tower. I have left something for you near its base. It will serve as a beacon of sorts, one which I pray will help you on your journey. All you need do is find it. I will take care of the rest. Soon we will throw wide the gates, and the path to the first will be yours to walk at last.